Bila shaka mtazamaji, tuungane kwa pamoja kwenye dau la Mwanga. Jina langu ni Kaindo Stefano, anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara, si mwingine ni Bint Joyce Wairimu. Mtazamaji, tofauti na siku zingine, tuingie moja kwa moja kwenye taarifa zinazoendana na siasa humu nchini. Na mtazamaji, wandani wa naibu Rais William Ruto wamefutilia mbali mageuzi yaliyofanywa na Rais Uhuru Kenyatta kuhusu uongozi katika bunge la Seneti. Kipchumba Murkomen na Susan Kihika waliotumiliwa kama viongozi wa wengi kiranja na wengi wa mtawalia wamesema hawatambui mageuzi yaliyofanywa bila kuzingatia katiba ya chama cha Jubilee. Mwanahabari wetu Jeff Haemba na taarifa hiyo kwa kina. Wanasema kuwa kufukuzaya kwambi toka. Hii ndio taswira inayoshuhudiwa katika ndoa ya chama cha Jubilee kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Wakenya twasema Uhuru Ruto wembeni kule kule. Mambo katika chama hicho yamekwenda mrama baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mageuzi ya lazima ya uongozi kwenye bunge la Seneti kwa kuwabandua wandani wa naibu wake na nafasi zao kujazwa na vibaraka wake. Kwenye mkutano ulioandaliwa katika ikulu mapema hii leo, kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen na kiranja wengi Susan Kihika wamepigwa kalamu, huku nafasi zao zikitwaliwa na wanachama wa KANU Samuel Pogisho na Irungu Kang'ata kuendesha gurudumu kwenye Seneti. Lakini saa chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya mageuzi, wandani wa Ruto wakionekana kutamaushwa, walimfokia Rais Uhuru Kenyatta kwa kuendesha mkutano usio halali. There was no invitation extended to us for a meeting whose objective is to remove the majority leader and the whip. It seems as though this country is heading to the dogs. And I'll say that because it seems as though whenever anything is done, there seems to be no use or reason to follow the law. Murkomen na Kihika ambao wameathirika pakubwa kwenye mageuzi hayo wametangaza watangatuka kwenye vyeo vyao. The decision to remove myself and Senator Kihika as majority leader and majority whip is therefore null and void for want of both procedure. But here we shall not cower, we are unbowed, and we shall continue to serve in our capacities until we are Kwa muda kumekuwa na ubishi mkali kati ya wandani wa Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto, ishara tosha kuwa wababe hao waliounda chama hicho pamoja hawapatani kwa sasa. How many senators were in that in State House in the morning? One, we saw a statement released by the spokesperson. Where is the list of senators? Because ni network ya wakora. That you must get the majority of the senators present in the meeting and voting to remove the majority leader or the whip. Tuwako rada Kenya hii. Hakuna mtu wa kunaswa na mtego wa panya. Sasa ni dhahiri shahiri kuwa ndoa iliyoundwa kwa vipijo na nderemo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto imeporomoka, na kufikia sasa mmoja wao huenda akapata majeraha makubwa. We have wasted already 3 years fighting the deputy president. Why don't we salvage the remaining 2 years to look for unity and build the country? NEC should have met to endorse that coalition. We are both members of NEC. There has not been a meeting in 3 years. Rais Uhuru Kenyatta anayetamatisha kipindi chake cha urais anaonekana kuunda nyumba yake Jubilee kwa kualika wageni, hasa Gideon Moi wa chama cha KANU ambaye vile vile ametangaza azma yake ya urais. Mwanzoni kilikuwa chama chenye nguvu na ushawishi mkubwa kote nchini baada ya uundaji wake na zaidi ya vyama 14 kuunda serikali mwaka 17. Lakini kufikia sasa chama cha Jubilee kinaelekea kuwa matambara kufuatia mgogoro wa kisiasa kati ya wandani wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu Jeff Haemba. Shukran sana Jeff Haemba. Mtazamaji, ni hali ilivyo ya kisiasa na ni mwanzo tu. Letu jicho, nasi taarifa utaipata kama inavyochipuka. Mtazamaji, tuangazie taarifa zinazoendana na masuala ya COVID-19 nchini Kenya. Na mtazamaji, serikali sasa inaeleza wasiwasi wake na hali ilivyo katika mpaka wa Kenya na Tanzania baada ya madereva 9 wa lori kupatikana na virusi vya corona. Wizara ya Afya sasa inasema kwamba huenda mipaka yote ya Kenya na Tanzania ikafungwa wakati wowote kuanzia sasa.
fellow Kenyans, we have noted with concern also that, especially at our border points, we are seeing increasing numbers of positive cases. Kenya sasa inapania kupeleka vita vya janga la virusi vya corona katika mipaka na taifa la Tanzania baada ya takwimu za hivi punde kuonyesha hali ya hatari. Let me talk a little bit more about the cases from Kajiado, which of course is a concern when you see a large number being reported from a border county like Kajiado. Katibu msimamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman anasema kuwa hali hiyo imesababisha wasiwasi na sasa huenda mipaka hiyo kufungwa. So that measure will be taken. All these options are on the table being discussed on a daily basis. The triggers, once they are in place, the action will be taken. Let me allow the DG maybe to expound a little bit on that. He wants something to say to you. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, huenda mipaka na Tanzania ikawa kivukio kikubwa cha virusi hivyo, ikizingatiwa hali ilivyo nchini humo. The 9 cases from Kajiado are all Kenyan truck drivers who are returning from Tanzania and tested at the Mwanga border point. These 9 cases were positive among the other drivers that were tested. Serikali pia ikipata wakati mgumu kuelezea ni kwa nini watu 30,000 pekee wamepimwa kati ya idadi ya kitaifa ya takriban milioni 50. But I want to caution too that there is no way as a country, and any country, can actually test all its population. It's not tenable to do that. So we will be guided by the mapping and the patterns of transmission that we see, and we will go in those places and do the testing. Idadi ya waliopatikana virusi vya corona imepanda hadi 700 baada ya watu 28 kugunduliwa leo. Kati ya hao 10 ni kutoka kaunti ya Mombasa, 9 kutoka Kajiado, 7 kutoka Nairobi na 2 kutoka Wajir. Mtu mmoja zaidi amefariki na kuleta idadi ya vifo hadi 32. Appeal to Kenyans to come out when we go out for testing campaigns, and we will be stepping up these testing campaigns very soon. We shall inform you where we shall be setting up camp, and we want to encourage Kenyans to present themselves. Of course, we will still go back to some of the hotspots that we have been looking at as well. Shukran sana, sauti study ya Benjamin Mwaka, mtazamaji. Na sasa naomba nikupeleke moja kwa moja kwenye takwimu kama zilivyoripotiwa na Wizara ya Afya. Na mtazamaji, hali ya COVID-19 nchini Kenya, waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo ndani ya masaa 24 ikiwa ni watu 28, na jumla ya visa nchini Kenya sasa imefikia 700. Tukisonga mbele ni kwamba Mombasa imenakili visa 10, Kajiado ikanakili visa 9, jiji kuu Nairobi likanakili visa 7, huku kaunti ya Wajir ikinakili visa 2. Na mtazamaji, vifo sasa nchini Kenya, ama walionakiliwa kukufa nchini Kenya ama kufariki, basi ni mtu mmoja ambaye amefariki ndani ya masaa 24, huku waliopona wakifika watu 12 siku ya leo, jumla ya wote waliopona ikifikia watu 250. Mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo. Na sasa tuendelee na taarifa za siku ambazo bado zinaendana na masala ya COVID-19 na ni marufuku katika mtaa wa Eastleigh. Na sasa wakazi wa eneo la Eastleigh, kaunti ya Nairobi, wameisuta serikali ya kitaifa kwa kutowasaidia hata baada ya kuelekeza amri ya kutotoka nje na ndani ya eneo hilo. Wakiandamana katika eneo hilo, wakazi hao wametaja baadhi ya hofu zao kama ukosefu wa chakula na kazi zilizosimamishwa kufuatia amri hiyo. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Melia Kisienya, wakazi wameitaka serikali kuwajibika na kutoa mwelekeo mwafaka ili kusuluhisha mahangaiko yao. Mapema hii leo, hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Mchezo wa paka na panya kati ya wakazi wa eneo hili na polisi. Uhasama huu wote ni kutokana na mahangaiko ya amri ya kutotoka na hata kuingia ndani ya eneo hili la Eastleigh iliyoingia siku yake ya 5. Wakazi hapa wanalilia ukosefu wa chakula kutokana na amri hiyo, miongoni mwa mahangaiko mengine.
Tumefungiwa kila kitu. Askari wametuwekea tight sana. Watufungulie barabara. Malandlord ndio hii wanatudai, wanafunga nyumba, hakuna pesa ya kulipa rent. Kazi tumefungiwa, shida mingi iko. Kama serikali iko tayari kusikia vile watu wa Isili wanasema, tuko tayari kusema na serikali. Lakini kukaa kwa nyumba sio suluhisho. Polisi hata hivyo walilazimika kujimwaya katika eneo hili la Section 3 kudhibiti maandamano haya. Kwa wakati fulani wakajaribu hata kuwarai watumie mbinu mwafaka kuwasilisha maoni yao. Japo kama ilivyo desturi ya maandamano, vitoa machozi vilitumika kwa wale waliokaidi amri ya polisi. Kwa wakazi wengine waliamua kufuatilia maandamano haya wakiwa magorofani. Japo kwa mama huyu mjamzito, maandamano haya yalimlazimu kukimbilia kwa polisi baada ya uchungu kumzidia. Kulingana na wakazi hawa, japo serikali inajitahidi kuwahakikishia usalama wao wa afya, swala la kupata mwelekeo kamili wakati wa muda huu wa siku 15 unaokosesha amani, huku jitihada finyu zikichukuliwa kama kuwapima wakazi hao virusi vya corona. Appeal for the government ifanye mass testing unaget. So at least after 14 days tutestiwe, tukitoka hapa hivi tuende job. Because kama watafanya mass testing itabidi tu extend to let's say another 14 days, itaumia sana. Shida yetu ni wa provide machine, wakuje watupime kujulikana wenye wako na corona au wenye hawana. After hapo wale wako na corona waende watibiwe, wenye hawana corona tuendelee na kazi zetu hapa. Na kwa wengine hawakusita kuwasuta polisi wanaolegeza kamba kwa kuchukua hongo. Kari ndo mimi nasikiaga sijaona mimi, lakini askari nasikia kufika secondary mpaka 12 district watu wanachukua shilingi 200 mimi nasikiaga. Tena wanawake wa Somali ndio hiyo pesa wanalipa sana. Mbali na kilio cha kufunguliwa kwa mipaka katika eneo hilo la Section 3 Isli na kupatiwa chakula, wakazi hao wanazidi kufeli kuzingatia mikakati ya Wizara ya Afya, ikiwemo kukaa umbali wa mita 1 na zaidi, amri ya hivi karibuni ya kufungwa kwa soko na hata wachuuzi wa mitaani. Japo hata kwa maandamano yaloingia kijibaridi, kilio chao na wito wao kwa serikali ya kitaifa ni hatua hafifu zilizochukuliwa kudhibiti maambukizi ya COVID-19, na lingine swala balagha la uhaba wa chakula linalowatia wasiwasi. Milia Kisenya, Mwanga wa Ebru. Basi mtazamaji, ndiposa Waingereza wakasema a hungry man is an angry man. Mtazamaji, tuendelee na taarifa zinazoendana na COVID-19. Na mtazamaji, huku visa vya virusi vya COVID-19 vikiongezeka kila uchao, serikali inazidi kutoa wito kwa Wakenya kusalia nyumbani na kuzingatia masharti yaliyotolewa na Wizara ya Afya ili kudhibiti ueneaji wa virusi hivyo. Hata hivyo, kuna mengi ambayo yanapaswa kutekelezwa ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Anavyoeleza Busara na Aman katika eneo la Ngara hapa Nairobi, kundi moja la vijana limejitosa katika shughuli ya kunyunyizia maji kemikali ya kuua virusi hivyo katika soko, vituo vya mabasi na katika idara mbalimbali za serikali. Hapa katika jumba la Harambee House, kaunti ya Nairobi, mrundiko wa shughuli mbalimbali unashuhudiwa, huku kundi hili likiendeleza shughuli ya kunyunyuzia kemikali ya kukabiliana na virusi vya korona. Bila shaka, kama unavyoona, kundi hili linahakikisha kuwa kila sehemu imenyunyuziwa dawa. Sasa tulianzia huku Ngara Market, tukaenda county ikatuchukua, Nairobi County ikatupeleka mpaka Kawangware support. Hii siku ingine tukaitwa na Afya House Kirimo, tukaenda Kemri, Quarantine, tukasipiga sote. Taylor Kenya ndilo kundi linalosimamia mradi huu. Nilikuja na hii idea ya hizi vitu juu niliona huko China walikuwa wanatumia hizi mashini. Sasa hizi mashini zinatumia dawa na ziko na 2 channels. Zinatumia mist na smoke. Na sasa tunakutana nao katika eneo la Ngara ambapo wanaendeleza shughuli hii. Tukienda mahali tunapata tukiwa tumepangiwa na serikali, mahali yote tunaenda tu kumwaga dawa, kuspray. Hapa hatujapata anything from the government, isipokuwa serikali inatusaidia na chlorine granite. Tunatumai hatutaifanya kwa muda mrefu kama Wakenya watasikiza maagizo ya serikali.
Hii hapa ndiyo mashine maalum inayotumika kunyunyuzia kemikali kama anavyoelezea Tyler. Ukifungulia inatoa tu sasa ile mist ile inaenda bari sana. Ikiwa haina dawa ni moto inatokanga. Miongoni mwa sehemu nyingine walizozuru kunyunyuzia dawa ni Kawangware, hususan katika soko la Kawangware, soko la Ngara na idara mbalimbali za serikali. Mpaka huko hizo feri tuende tuzioshe. Tunatarajia Mombasa, tumegoja barua, kuna barua moja inatoka. Kundi hili limeajiri takriban vijana 20 ambao wanasaidia katika kunyunyuzia dawa hiyo bila msaada wowote wa serikali isipokuwa msaada wa dawa ya chlorine pekee. Vijana hawa wanaimani kuwa kupitia kwa mchango wao kwa njia hii utasaidia pakubwa katika vita dhidi ya virusi vya corona humu nchini. Musana Naman, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, unafahamu kuwa kuna watu ambao hawapendi uchafu wala wanapata kinyaa wanapoona uchafu. Hebu sikiza taarifa hii. Huku Wizara ya Afya ikiwataka Wakenya wengi kuzingatia usafi, kuna baadhi ya watu ambao usafi umekuwa utamaduni wao hata kabla ya virusi vya corona kuripotiwa humu nchini. Kulingana na wataalam, huenda watu ambao wanahofia uchafu wako katika nafasi nzuri ya kuepuka maambukizi ya virusi vya corona. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim alipatana na Maureen Ochido ambaye amekuwa na hofu ya uchafu kwa miaka kadhaa na kutuandalia makala yafuatayo. Kuosha mikono, kuvalia maski na kuzingatia usafi. Huo ndio wito wa Wizara ya Afya kama njia moja ya kukabiliana na virusi vya corona. Mikakati hii haiwezi kubadilishwa na chanjo ya virusi hivi, lakini wataalamu wanasema kuwa inakusaidia wewe kuepukana na virusi hivyo. Dhana ama pahala ambapo ni pachafu husababisha hofu kwa wachache, lakini kwa wengi ni hali ya kawaida. Hofu hiyo hubadili jinsi watu hao wanavyoishi. Kwa mtazamo wa wanaohofia uchafu, huwa ni heri kujitenga na pahala pachafu na hata watu wasio wasafi. Maureen Ochido amekuwa na hofu hiyo kwa miaka 15. So I've always had a self-alertness about germs, which is a condition scholars and medic describe as germophobia. Now, germophobia is excessive fear of germs. Of course, everybody fears germs, but there are persons who fears it excessively. Hata baada ya kisa cha kwanza cha virusi vya COVID-19 kutangazwa, Maureen alichukua mikakati ya kuepukana na virusi hivyo, hatua ambayo ilikinzana na mtazamo wa Wakenya wengi hapo awali. That the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Kwa kawaida chakula ni muhimu kwa binadamu, ila kwa wengine walio na upungufu huu, usafi ni muhimu kuliko chakula. I decided to run and get gloves and the masks. Walking in town, I had Kenyans, some people mentioned, somebody made a comment actually, saying in Swahili, which was very demeaning. Hona haka, kanakani ka ametoka kuchinja mtu. Yeah? And I was like, what kind of naivety is this? Kulingana na wataalam, watu ambao wanahofia uchafu wana nafasi nzuri ya kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. I've been germophobic for the last 15 years. Yeah? It's a lifestyle. Yeah? You'd rather go hungry, but not just eat anyhow or carelessly by the snacks by the roadside, mtura. Their habits are heightened because first of all now there's this virus that is wreaking havoc everywhere. So for such, you'll find that the anxiety levels of catching something. Wakenya wengi nchini wanazingatia usafi huku visa vya virusi vya COVID-19 vikiendelea kuongezeka kila kukicha. That is true because you're already in the habit of keeping clean, keeping safe distances, avoiding crowded places, which are the things that the Ministry of Health is elaborating everywhere. Even WHO is also insisting on keeping away from crowds. And I believe with what scholars are saying about germophobia, that the chances are minimal about the contraction. The reason why I agree with them, because one who is germophobic like me, you're always conscious. It's actually an anxiety disorder.
you're very anxious about your environment. Yeah, you don't take anything for granted. Right now, we're so scared. The rest of us who are not germophobes are so scared of now starting to catch this, as we're super conscious now. When somebody sneezes, somebody coughs. Maureen anasema kuwa kuna vitu vingi ambavyo anatamani kufanya lakini hofu yake haimruhusu. Sometimes you still find people very reluctant, like when you walk into a grocer's kiosk, you want to buy fruits. Mama Mboga opens the polythene bag using saliva to touch the bag. I would not buy, even before the corona outbreak, because I'm self-conscious about being infected. And most people who are germophobic, they probably have a pre-existing medical condition. And simply, this is owing to the fact that when you're already on medication, your fear starts by, I mean, you start fearing having another infection. Otherwise, you can be a walking chemist. Kuzingatia usafi huenda kukawa suluhu moja ya kukabiliana na virusi hivyo. Ikiwa Maureen na wenzake ambao wako katika hali sawia na wako na nafasi nzuri ya kujiepusha na virusi vya COVID-19 ambayo kufikia sasa yamesababisha vifo vingi nchini, wewe itakugharimu nini kudumisha usafi? Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru, County ya Nairobi. Haya basi, germophobia. Wangapi mmejua hali hiyo siku ya leo? Haya basi, mtazamaji, ni afueni kwa familia zaidi ya 300 zisizojiweza kaunti ndogo ya Kitui baada ya kupokea vyakula wakati huu nchi inakabiliana na virusi vya corona. Miongoni mwa waliopokea ni pamoja na wazee na watu wanaoishi na ulemavu. Imekuwa ni changamoto kwa wakazi maeneo mbalimbali kaunti ya Kitui tangu ugonjwa wa COVID-19 kutangazwa humu nchini, wengi wakilalamika kufutwa kazi na pia ukosefu wa kazi baada ya serikali kuagiza watu kufanya kazi nyumbani. Mbunge wa eneo hilo Rachel Kaki anasema wengi wa wakazi eneo hilo ni walemavu, wazee au watu maskini ambao wanahitaji sana vyakula wakati huu. Ni asante kwa chakula yenye mheshimiwa ametupatia. Tulikuwa na shida ya chakula lakini sasa tumepata, nasema ni asante kwake. Para kilo 10, tumepata chakula kilo 10 na hiyo chakula inaweza kutusaidia kwa siku 4 tukikula hiyo chakula. Nilipokuja mimi nilikuwa nachanganyikiwa. Ni kwa sababu niko na watoto wengi, niko na watoto 10 na ni kwa vile sijui vile nitafanya. Katika familia zile ambazo hawajiwezi kabisa. Kwa mfano leo mumeona tukienda kwa mama ambaye kichwa yake sio mzuri, wengine ambao hata hawawezi kutembea kwenda kufika kwa ofisi ya DCC, na ile chakula ambayo tutapeana leo na kesho tuna target familia 100 upande wa Motomo, familia 100 upande wa Ekudha. Chakula ile ingine itabakia nitapeana katika ofisi ya DCC ndio iweze kuwafikia. Na mtazamaji, katika kisa ambacho ni tatanishi ni kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 29 anazuiliwa na polisi baada ya kumdunga kisu na kumuua mpenziwe katika mtaa wa Umoja jijini Nairobi. Wawili hao wanakisiwa kutofautiana kabla ya maafa hayo kutokea. Mwenda zake alikuwa mfanyikazi katika angatua ya JKIA. I don't know what happened. Katika ile kurushana kusukumana sukumana, yeye mwenyewe ananiambia what's not happening. Mimi mwenyewe namuuliza what's not happening. Unaget kubwa. Kabla uende inform pale kwa gate. I don't know anything. If I have to be jailed kwa sababu yeye ndo ameniambia. No, atasema uko jail. Sisi tunataka kujua, unajua sisi tumerescue. Tumekuja tukarescue mtu. Sasa ndio tunataka kujua shida imetokea wapi. Wewe umetafuta kisu, nani alikuwa amehold kisu wa kwanza? Ni yeye ama ni wewe? Okay. Amenichapa, ameanza kunichapa. Unaona, like a woman will take anything to defend herself. Mimi kachukua kikombe, nikamrushia. Nikamuuliza nini mbaya? Katika ile kurushana, miss acha tukwambie ukweli, I swear before God, I don't know what happened next. Lakini mimi najua tu amenipiga. Even a friend asked me, kwani mbona I didn't know. Nikaanza tu kumcheka nikamuuliza what's not happening. Mwenye ananiuliza vigil, what's not happening? Madam kidogo.
Haya basi, moja kwa moja kwenye taarifa za spoti mtazamaji. Licha ya mikondo mingi tu ya mbio za dunia za magari WRC kuahirishwa au kufutiliwa mbali kabisa, maandalizi ya mkondo wa Nairobi wa Safari Rally bado yanaendelea. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, meneja mkurugenzi wa kivumbi hicho Oliver Siesla amesema kuwa wanafuatilia kwa kina mapambano yanayoendelea na kupambana na janga la COVID-19, na michuano yote kwenye kalenda ya sasa bila shaka itaendelea baada ya virusi hivi kudhibitiwa. Safari Rally inayoratibiwa kushika kasi Julai 16 hadi 19 ndio pekee haijaahirishwa kati ya mikondo yote iliyoratibiwa kushika kasi katika kipindi cha nusu msimu. Na mtazamaji, ndivyo mambo yalivyo kwenye taarifa za spoti, ila kwa kina zaidi usisahau kukutana na mwanahabari wetu wa eneo la spoti mtazamaji, ambaye anafahamika kama Davis Mberia kwenye Fataki na Mikiki, ambapo spoti zitanoga mahojiano ya kispoti na pia jinsi hali ilivyo kote duniani kuhusiana na spoti. Kufikia hapo natamatisha taarifa jioni ya leo, nikikupa shukrani zangu za dhati kwa kujiunga nami tangia mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Kaindo Stefano, na aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Binti Joyce Wairimu, na kutakia usiku mwema. Kwa heri.